I mean, if you're ready for the word tonight. எவ்வளவு பேர் வார்த்தை ஆயத்தமா இருக்கீங்க? The word of God has got life. தேவனுடைய வார்த்தைக்கு ஜீவன் உள்ளது. And when you receive it, அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளும்போது it works in your life. அது உங்க வாழ்க்கையில கிரியை செய்கிறது. It works. அது கிரியை செய்கிறது. Look at somebody, slap somebody and say 2015 eternity is going to dominate time. பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க 2015 இல் நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்ய போகிறது. Yeah, slap somebody and tell them. தட்டி சொல்லுங்க பக்கத்துல நல்லா உலுக்கி சொல்லுங்க. Yeah, eternity dominating time. 2015 ல நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்ய போகிறது. Look at somebody, come on, repeat after me. Eternity will dominate time. சொல்லுங்க. நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்கிறது. Say it as you believe it. Eternity will dominate time. நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்கிறது. I said say it as you believe it, நீங்களே நம்பற மாதிரி சொல்லுங்க. The way you say it should let you know how you believe it, yeah? Eternity will dominate time. நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்கிறது. You should understand that when we put up these themes, these themes are not confined to a particular year, even though it is given for that year. இந்த மாதிரி நாங்க தீம் போடும்போது 2015 கண்டி தீம் 2015 ஓட முடியறது இல்ல. We understand that all promises are yes and amen in Christ Jesus. கிறிஸ்துவுக்குள் அனைத்து வாக்குத்தத்தமும் ஆம் என்றும் ஆமென் என்று இருக்குது. But when we wait on the Lord, he highlights a particular thing for that season. கர்த்தர் மேல் நம் நம்பிக்கையில இருக்கும் பொழுது அவர் ஒரு குறிப்பிட்ட காரியத்தை ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தில் நமக்கு எடுத்து காட்டுகிறார். So in that way, I think a few years before we had rest unto restoration. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரெஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்டரேஷன் வச்சிருந்தோம். And then I think we had crowned with glory and honor. போன வருஷம் crown அதுக்கு முந்தின வருஷம் crowned with glory and honor வச்சிருந்தோம். Yeah, so these words are eternal words. இந்த வார்த்தைகள் நித்தியமான வார்த்தைகள். So rest unto restoration holds good even for 2015. ரெஸ்ட் அண்ட் ரெஸ்டரேஷன்ன்ற வார்த்தை 2 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இன்னும் வார்த்தை கிடையாது. 2015க்கு அந்த வார்த்தை சொல்லும். Even crowned with glory and honor holds good for 2015. Crowned with glory and honor 2015க்கு சொல்லும். But we in addition to those things, I want you to know that eternity is going to dominate time. அதோட சொல்றேன் நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்ய போகிறது. I'm going to talk little physics and all these things. I know it's 12 o'clock in the night, but you have to keep up with me, otherwise you're going to fall off. நைட் 12 மணிக்கு நான் உங்களுக்கு கொஞ்சம் physics தான் கத்து கொடுக்க போறோம். பகல்ல சொல்லி கொடுத்தாலும் தூங்கிடுவீங்க கொஞ்சம். So here we are in earth. நாம இப்ப பூமியில இருக்கோம். And it's a planet in the part of the solar system. அது ஒரு பிளானட்டா இருக்கு. சோலார் சிஸ்டத்துல ஒரு பிளானட்டா இருக்கு. And it revolves around its own axis and it revolves around the sun. பூமி தன்னை சுத்தி கொள்கிறது, அதே நேரத்துல சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது. Because it revolves around its own axis, with respect to the sun, day and night comes. பூமி சூரியனை சுற்றி வருவதால் தன்னை சுற்றி வருவதால் அது பகலும் இரவும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. With respect to sun, day and night comes. சூரியனை சார்ந்து பூமி சுத்துவதால் பகலும் இரவும் வந்து கொண்டிருக்கிறது. And when it revolves around the sun, அது பூமி சூரியனை சுற்றி வரும் பொழுது seasons are formed. காலங்கள் உண்டாகிறது. So a day and night is a time factor, and there are season factor. Everything is based on earth with respect to sun. காலங்களும் நேரமும் பகலும் இரவும் பூமியில் எப்படி உண்டாகுதுன்னா அது சூரியனை சார்ந்து உண்டாகிறது. You know that, right? 8th standard physics. 8ஆம் வகுப்புல படிச்சிருப்பீங்க. If you forgot it or if you didn't study properly, just little brush up. 8ஆம் கிளாஸ் மேட்டர் திருப்பி ஞாபகப்படுத்துறோம். So but see, time is a good thing. Time is a fantastic thing. நேரம் நல்லதுதான். நேரம் ரொம்ப அருமையானது. We live by time. நம்ம நேரத்துல வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். Everything is by time. எல்லாமே நேரத்தை சார்ந்து தான் இருக்கு. Everything is time bound. எல்லாமே நேரத்துக்குள்ளாக அடக்கப்பட்டுள்ளது. So we keep looking at the watch. அப்பப்ப வாட்ச் எடுத்து பாத்துறோம். So we keep looking at the mobile. phone எடுத்து பாக்குறோம். No matter what you're doing, you keep looking at time. நீ என்ன பண்ணாலும் நேரத்தை பார்த்து தான் இருக்கீங்க. And at times it appears as though time is working against us. சில நேரம் நம்மளுக்கு விரோதமா வேலை செய்யற மாதிரி உங்களுக்கு தோணும். I mean, if you understand what I'm talking about. சொல்றது புரியுதா? Yeah.
we expect something to happen, and it keeps coming to the deadline, and we are not able to do it. It crosses the deadline. We only if only I had some more time. நான் ஒரு நேரத்தை குறித்து நம்ம இதுக்குள்ள முடிச்சிடணும் அப்படியே செஞ்சுட்டே இருப்போம் திடீர்னு பார்த்தா ஐயோ அது நேரம் வந்துருச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு அப்படியே கை கால்லாம் உதறிட்டு இருக்கும். So and doctor comes and tells you you have 6 months more to live. டாக்டர் சொல்றாங்க இன்னும் 6 மாசம் தான் நீ உயிரோட இருப்பேன்னு. And the moment you agree, நீங்க அதை ஏத்துக்கொண்ட உடனே your body resets, your body resets the clock. உங்க உடம்புக்குள்ள செயல்படுற அந்த கடிகாரத்தை, இந்த வாழ்க்கை என்ற கடிகாரத்தை உங்க சரீரம் செயல்படுத்துது. The moment you agree with the doctor's word, டாக்டர் சொல்றாரு 6 மாசம் தான் உயிரோட இருப்பேன்னா நீங்க அதை நம்பிட்டீங்க, அதை ஏத்துக்கொண்டிட்டீங்கன்னா அவ்வளவுதான். He is setting a time. அவர் ஒரு நேரத்தை உங்களுக்கு வைக்கிறாரு. And when your mind agrees with that, உங்க மனது அதோட ஒத்துக்கொண்டுச்சென்றால், then your whole body starts working toward that 6 months end deadline. உங்க முழு சரீரமும் இந்த 6 மாசம் தான் அவங்க வாழ போறேன்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிரும். And even on the positive side, if the doctor is going to say, okay, this bone fracture is going to take 6 months to heal, if you agree with that, your bone is going to take 6 months to get healed. டாக்டர் சொல்றது நல்ல விதமா சொல்லுவாங்க, 6 மாசம் ஆகுங்க உங்களோட ஃப்ராக்சர் சரியாகிறதுக்கு அப்படின்னு சொன்ன உடனே நீ அதை ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்க மைண்ட்ல தெரிஞ்ச 6 மாசம் தான் ஆகும் அப்படின்னு. So whenever we agree with time, we go into the process. நேரத்தோட ஒத்து போகும்போது, நேரத்தை ஒத்துக்கொள்ளும் போது நாம் எப்போதுமே ஒரு 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 ப்ராசஸ்க்குள்ள நம்ம போய்கிட்டு இருக்கோம். What about business? தொழில Business is all about time. தொழிலும் எல்லா நேரத்துக்குள்ள தான் இருக்கு. You have to be at the right time. நீங்க சரியான நேரத்துல இருக்கணும். You have to be at the right time at the right place. நீங்க சரியான நேரத்துல சரியான இடத்துல இருக்கணும். You might be better than your counterparts, but if you're not able to make it on time, then nobody is going to get your service. உங்க தொழில்ல போட்டியா இருக்கவங்க காட்டிலும் நீங்க பெஸ்டா இருக்கலாம், ஆனா நீங்க டைம்ல இல்லனா அவ்வளவுதான். So it appears as though time has become our master. இப்போ பாத்தீனா நேரம் என்னமோ நமக்கு பாஸ் மாதிரி ஆயிடுச்சு இப்போ. But God did not create man to be bound by time. ஆனால் தேவன் மனிதனை நேரத்துக்குள்ளாக கட்டுப்பட்டு இருக்க வேண்டும் என்று படைக்கவில்லை. God created the heavens and the earth. தேவன் வானத்தையும் பூமியையும் உண்டாக்கினார். And read come with me to Psalms 8 verse 3. சங்கீதம் 8:3. When I consider your heavens, the work of your fingers. Come on, somebody say the work of your fingers. Everyone say it out loud. The work of your fingers. What are the work of your fingers? Read it out loud. The moon, the stars which you have ordained. Yeah. So there that verse says the work of the hands of God are the moons and the stars. இந்த வசனம் சொல்லுது உமது விரல்களின் கிரியையாகிய உம்முடைய வானங்களையும் நீர் ஸ்தாபித்த சந்திரனையும் நட்சத்திரங்களையும் நான் பார்க்கும்போது. And God created these stars, the big stars, the sun and the moon, and said rule over day and night. தேவன் பெரிய நட்சத்திரமாகிய சூரியனையும் சிறிய நட்சத்திரமாகிய சந்திரனையும் படைச்சு பகலும் இரவையும் ஆண்டு கொள்ளுங்கள்னு சொல்றாரு. They are supposed to be ruling day and night. They are not supposed to be ruling mankind. சந்திரனும் சூரியனும் பகலும் இரவையும் தான் ஆள தேவன் படைத்தார், மனிதனை ஆள படைக்கவில்லை. But when mankind fell, the sun and the moon started ruling mankind. மனுக்குலத்தின் வீழ்ச்சி நிமித்தமாக சூரியனும் சந்திரனும் மனிதனை ஆள தொடங்கியது. So read verse 6. 6ஆம் வசனம் வாசிங்க. Verse 6 of the same psalm. அதே சங்கீதத்துல 6ஆம் வசனம். You have made him to have dominion over what? வசனம் சொல்லுது உம்முடைய கரத்தின் கிரியில் மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து. What is the work of his hands? அவருடைய கரத்தின் கிரியை என்னது? The sun, the moon and the star. சூரியனும் சந்திரனும் நட்சத்திரங்களும். And I am created in his image to have dominion over the work of his hands, which is the sun, moon and the stars. நான் அவர் சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். ஏன் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன்? அவர் கரத்தின் கிரியையை ஆளும்படியாக சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். So I am created in his image to have dominion over sun, moon and star. நான் அவரோட சாயல்படி சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன், சூரியனும் சந்திரனும் ஆளும்படியாக. So what is salvation all about? ரட்சிப்பு எதை குறித்தது? What is salvation all about? ரட்சிப்பு எதை குறித்தது? Yeah, we have only one aspect, that we are redeemed from sin. We are saved from sin. We are saved from sin. As though sin is the only factor in the entire salvation process. ரட்சிப்புன்னு நம்ம மைண்டுக்கு வரது என்னன்னா பாவத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளேன் அப்படியே பாவம் இருக்கும். Oh, salvation is big.
ரட்சிப்பு என்பது மிகப்பெரியது. Pull somebody by both their ears and say it's big. பக்கத்துல உள்ள காதை திருகி சொல்லுங்க, ரட்சிப்பு ரொம்ப பெருசு. Yeah, pull it on both sides and say it's really big. ஒரு காது பத்தா போதாது. It's bigger than you think. நீங்க நினைக்கிறதுக்காட்டிலும் பெருசு. It's bigger than you imagine. நீங்க கற்பனை பண்றதுக்காட்டிலும் பெருசு. I'll tell you one aspect of salvation is eternity inverting time. ரட்சிப்போட ஒரு பகுதி தான் நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்வது. Come with me to Isaiah chapter 60. ஏசாயா 60. Isaiah chapter 60. ஏசாயா 60. Verse 19 onwards. 19ஆம் வசனத்துல இருந்து. Reading from Isaiah 60 verse 19 onwards. The sun shall no longer be your light by day. இனி சூரியன் உனக்கு பகலிலே வெளிச்சமாயிராமலும், nor the brightness shall the moon give light to you. சந்திரன் தன் வெளிச்சத்தால் உனக்கு பிரகாசியாமலும், but the Lord will be to you an everlasting light. கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார். But the Lord will be to you an everlasting light. கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமாயிருப்பார். And your God your glory. உன் தேவனே உனக்கு மகிமையாயிருப்பார். See, the sun shall no longer be your light. சூரியன் இனிமேல் உனக்கு வெளிச்சமா இருக்காது. But the sun shall be your light. குமாரன் உனக்கு வெளிச்சமா இருப்பார். Look at somebody say, sun is not my light, sun is my light. பக்கத்துல பாத்து சொல்லுங்க, சூரியன் எனக்கு வெளிச்சம் இல்ல, குமாரன் எனக்கு வெளிச்சம். When sun is your light, S-U-N, when sun is your light, you are bound to time. When the sun is your light, eternity is your frame. நீங்க சூரியனுக்கு உங்களுடைய வெளிச்சமா இருக்கும் பொழுது நீங்க நேரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு உள்ளீர்கள். ஆனால் குமாரன் உங்கள் வெளிச்சமா இருக்கும் பொழுது நீங்க நித்தியத்துக்கு கட்டுப்பட்டு உள்ளீர்கள். So when you are bound to sun, you are bound by time and time is your master. நீங்க சூரியனுக்கு கட்டுப்பட்டு உள்ள பொழுது நீங்க நேரத்துக்கு கட்டுப்பட்டு இருக்கீங்க. அது வந்து உங்களோட எஜமானா இருக்கிறது. Why do you become old? எதுக்கு வயசாகிறீங்க? It's because of the sun. சூரியனால தாங்க. It's because you keep turning with respect to sun, and one day and 1 week, 1 month and 1 year, and you have a birthday. நீங்க சூரியனோட பூமியில இருக்கனால, பூமி சூரியனை சுத்தி வரதுனால நீங்க அப்படியே சுத்திக்கிட்டே இருக்கீங்க. நீங்க உங்களை தானே சுத்தும் போது ஒரு நாள் அப்படி சுத்தி வரும்பொழுது அப்படி ஒரு வாரம், அப்புறம் ஒரு மாசம், அப்புறம் பூமி சூரியனை ஒரு தடவை ஃபுல்லா சுத்தி முடிச்சோன்னா ஆயிருது. ஒரு வருஷம் ஆயிருச்சு. உங்களுக்கு ஒரு பர்த்டே கொண்டாடுறீங்க bro. So how is your youth renewed? Your youth is renewed when sun is no longer your light and sun becomes your light. உங்களுக்கு இளமை எப்படி திரும்பி பெறுவீர்கள்? எப்பொழுது உங்களுக்கு சூரியன் உங்களுக்கு வெளிச்சமாயிராமல் குமாரன் உங்களுக்கு வெளிச்சமா இருக்கும் பொழுது உங்கள் இளமையை நீங்கள் திரும்பி பெற்றுக் கொள்வீர்கள். When somebody gives you a deadline and say finish it, உங்களுக்கு ஒரு நாளை குறித்து உங்களுக்கு கொடுத்து இதுக்குள்ள முடிச்சிருன்னு சொன்னா, when you work according to the sun, நீங்க சூரியனுக்கு கட்டுப்பட்டு வேலை செய்யும் பொழுது you have only limited access like any other fellow on the earth. பூமியில எல்லாரும் மாதிரி கொஞ்சம் காரியம் தான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. But when you understand that you don't have anything to do with the sun, but you have everything to do with the sun, நீங்க எப்பொழுது எனக்கு சூரியனோட எனக்கு இந்த சம்பந்தம் கிடையாது, எனக்கு குமாரனுக்கு ஒரு டைரக்ட் கான்டாக்ட் இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுச்சுனா, you will be able to manipulate time. நீங்க நேரத்தை அப்படியே மாத்தி விடலாம். எல்லாத்தையும் உங்க விருப்பத்துக்கு ஏத்த என்ன செய்யலாம். Look at somebody and say, people say time is money. எல்லாரும் சொல்றாங்க நேரம் தான் பணம். Time is money. எல்லாரும் சொல்றாங்க நேரம் தான் பணம். Everybody understands time is money. எல்லாருக்கும் புரியும் நேரம் தான் பணம்னு. Yes, time is money, exactly. நேரம் தான் பணம். So just like money, பணத்தை மாதிரி it is supposed to be your servant and not your master. பணத்தை போல நேரமும் உங்களுக்கு வேலை செய்யற வேலைக்காரனா இருக்க வேண்டும். Say it again. Time is money. திருப்பி சொல்லுங்க, நேரம் பணம். But both are servants to me. ஆனா ரெண்டுமே என்னோட வேலைக்காரர்கள். Both will serve me. ரெண்டுமே எனக்கு சேவை செய்யும். I will rule over it. நான் ரெண்டுமே ஆளுகை செய்வேன். Because I am created in the image of God. ஏன்னா தேவனுடைய சாயலில் சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறேன். Slap somebody and say you are an eternal being. பாரு சொல்லுங்க, நீங்க நித்திய சிருஷ்டி. You are an eternal being. நீங்க ஒரு நித்திய சிருஷ்டி. Because you have a body, you are in time frame, but the real you are an eternal being. நீங்க சரீரத்துக்குனால நீங்க டைமுக்குள்ள நேரத்துக்குள்ள கட்டுப்பட்டிருக்கீங்க. ஆனா உங்களோட உண்மையான நபர் நித்திய சிருஷ்டியா இருக்கிறது. We don't understand these things. இது அப்பப்ப நமக்கு புரியாம இருக்குது நமக்கு. See, the just shall live by faith. விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான். I mean, if you understand the just shall live by faith. எவ்வளவு பேர் விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான்? It's one of the main themes of the New Testament. இதான் புதிய ஏற்பாட்டோட முக்கியமான மூலப்பொருளா இருக்கு. The just shall live by faith. விசுவாசத்தினால் நீதிமான் பிழைப்பான். Without faith it is impossible to please God. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனை பிரியப்படுத்துவது கூடாத காரியம். Be it according to your own faith. உங்களுடைய விசுவாசத்துப்படி உனக்கு ஆகிறது. What if you believe you can see the glory of God. நீங்க விசுவாசத்தால் தேவனுடைய மகிமையை காண முடியும். The New Testament is full of faith. புதிய ஏற்பாட்டிலே விசுவாசம் ஒவ்வொரு பக்கம் எழுதி வச்சிருக்காங்க. But faith will never make sense if you don't understand the connection between eternity and time.
faith விசுவாசம் என்பது உங்களுக்கு நீங்க நித்தியத்திற்கும் நேரத்துக்கும் உள்ள தொடர்பை பத்தி உங்களுக்கு தெரியலனா விசுவாசம்னா என்னன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. You have never understood faith because faith primarily is given to short circuit time. விசுவாசம் என்பது நேரத்தை செயலிழக்கும்படியாக உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. You know, faith has no meaning if you are bound by time. நீங்க நேரத்துக்குள்ள கட்டுப்பட்டிருந்தீங்கன்னா விசுவாசம் வந்து செல்லாத காசு மாதிரி. Faith and time are mutually exclusive. விசுவாசமும் நேரமும் ரெண்டுக்கு தொடர்பு உள்ளதா இருக்குது. Mutually exclusive. A set, B set, A intersection B, you know, it's mutually inclusive, but mutually exclusive is what is in A is not in B, what is in B is not in A. நேரமும் விசுவாசமும் ரெண்டுக்கும் ஒண்ணா பொருந்தும், ஆனா நேரம் விசுவாசமாகாது, விசுவாசம் நேரமாகாது. You know See, in time it's A, B, C, D, E, F, G. நேரத்துல இப்படி A, B, C, D, F நிறைய இருக்கு. And but God gives you faith. ஆனா தேவன் உங்களுக்கு விசுவாசம் தருகிறார். Why? ஏனா to short circuit A to G. தேவன் உங்களுக்கு விசுவாசம் தரும் பொழுது நீங்க A ல இருந்து B C போகாம A ல இருந்து நேரா G க்கு வந்துறலாம். That's why you have faith. அதனால தான் தேவன் உங்களுக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்திருக்கிறார். You know, if Joseph has to become the father of Pharaoh, there is no such post that was only created for him. யோசேப் பார்வோனுக்கு பிதா ஆகணும்னா அப்படி ஒரு போஸ்டே கிடையாது அவன் வரதுக்கு முன்னாடி. You know, just imagine. அது யோசித்து பாருங்க, யோசேப் பார்வோனுக்கு பிதா ஆகணும். Through a process. ஒரு செயல்முறை வழியா அப்படி ஆகணும்னா யோசித்து பாருங்களேன். Through a timeline. ஒரு கால சூழ்நிலைக்குள்ள போய் அப்படி ஆகணும்னா நினைச்சு பாருங்களேன். He is in jail. இப்போ அவர் ஜெயில்ல உட்கார்ந்திருக்காரு. Then by promotion he has to become a jailer. நான் எப்படி பார்த்தா ஜெயில்ல இருந்து ப்ரமோஷன் ஆகி எங்க போலாம்? கைதில இருந்து இந்த கைதிகளுக்கெல்லாம் தலைவரா இருப்பால அந்த ஆள போய் உட்காரலாம். From jailer he comes to, you know, the guy who stands in front of the palace. அந்த தலைமை காவலர் பகுதியில இருந்து அப்படியே வந்து அந்த அரண்மனை வாசல் நிப்பாங்களா அந்த சேவகனா நிக்கலாம். Then he's promoted inside. அங்க இருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா ப்ரோமோட் ஆகி அந்த வாசல்ல இருந்து கேட்டுக்கு அந்தாண்ட நிக்கலாம். Then finally, after years and years of toil and all these things, if things work out, he can become a minister. அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு அப்படியே கொஞ்சம் அப்படி இப்படின்னு கஷ்டப்பட்டா ரொம்ப நாள் கழிச்சு ஒரு நிறைய செயல்முறை கழிச்சு அவர் ஒரு மந்திரி ஆகலாம். Then by treason or by some military thing, he can become a king. ஒரு போராட்டம், ஒரு ஆட்சி கவிழ்ப்பு, இல்லனா வாய்தா அந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணி அதாவது ராஜாவை கொன்னுட்டு வேணா ஒரு ராஜாவாகலாம். This is process. இதுதான் செயல்முறை. David is a shepherd. தாவீது மேய்ப்பன். The word comes to him, you are the next king. வார்த்தை வருது, தம்பி நீ தான் அடுத்த ராஜான்னு. If time has to make him a king. நேரத்துக்குள்ளாக சென்றுதான் அவன் ராஜாவாக வேண்டும் என்றால் not even his great grandson can become a king. அவனோட கொள்ளு பேரன் கூட ராஜாவாக முடியாது. Since we have really exalted government jobs, all we understand is process and promotions through process. நம்ம அரசாங்க உத்தியோகத்தை ரொம்ப தலையில வச்சு ஆடுறனால எப்ப பார்த்தாலும் செயல்முறைனே இருக்கு. நம்ம though process you join as that, then you go step by step, and when you have reached the top you are retiring. அந்த ஒவ்வொரு செயல்முறை இது கடுத்து அதுக்கப்புறம் அதுக்கடுத்து கடைசி வந்து ஓய்வு பெறுறது. You don't need faith. அதுக்கு விசுவாசமே தேவையில்லைங்க. You don't need faith for this. இதுக்கெல்லாம் விசுவாசம் தேவையே இல்லை. Doctor tells you, மருத்துவர் சொல்றாரு, you take this medicine for 6 months. இந்த மாத்திரை 6 மாசம் எடுத்துக்கோங்க. Healing will happen. அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு அப்படியே எடுத்துக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படியே சுகமாயிட்டே வரும். The problem is we are all believing for healing. நம்ம எல்லாரும் சுகத்துக்காக விசுவாசிக்கிறோம். Healing takes time. சுகமாவதற்கு நேரமாகும். But faith calls for a miracle. ஆனால் விசுவாசம் அற்புதத்தை கட்டளையிடும். Healing takes time. சுகத்திற்கு நேரம் உண்டாகும். But a miracle is sudden.
ஆனால் அற்புதம் சடுதியா வரும். Miracle is because eternity invades time at that point. அற்புதம் என்பது நித்தியம் நேரத்தை அந்த இடத்துல குறுக்கிடுவதால் உண்டாவது. You know, miracle is where eternity breaks in and dominates time. அற்புதம் என்பது நித்தியம் நேரத்தை உடைச்சு உள்ளே வருவது. So sun shall no longer be a light. சூரியன் இனிமேல் உனக்கு வெளிச்சமா இருக்க மாட்டாது. Nor for brightness shall the moon give light to you. சந்திரன் தன் வெளிச்சத்தால் உனக்கு பிரகாசியாமலும். You know, these first two phrases might appear as a curse when it says, you know, sun shall not give you light, moon shall not give you light. இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு பகுதி வாசித்தோம்னா நமக்கு என்ன தோணும்? என்ன அப்படி சாபம் விட்டாங்க நம்மள பார்த்து. சூரியன் வெளிச்சம் தராதுன்றாங்க, சந்திரன் பிரகாசிக்காதுன்றாங்க. But to be under the dominion of sun and moon is the real curse. ஆனால் உண்மையான சாபம் என்னவென்றால் சூரியனும் சந்திரத்தோட ஆளுகை கடையில் இருப்பதுதான் உண்மையான சாபம். So the blessing comes saying, sun shall no longer be a light, brightness shall not be because of the moon, because the sun shall be your everlasting light. ஆனா ஆசீர்வாதம் என்பது என்னவென்றால் நீங்கள் சூரியன் உனக்கு வெளிச்சமா இருக்காது, சந்திரன் உனக்கு பிரகாசமா இருக்காது, ஆனால் நித்திய பிதாவின் குமாரனே உனக்கு வெளிச்சமா இருப்பது என்பதுதான் ஆசீர்வாதம். When the sun becomes your everlasting light, குமாரன் உங்களுடைய நித்திய வெளிச்சமா இருக்கும் பொழுது, verse 20, 20ஆம் வசனம், your sun shall no longer go down. உங்களுடைய சூரியன் உன் சூரியன் இனி அஸ்தமிப்பதே இல்லை. You know, the first verse said the sun shall no longer be your light. இனிமேல் உனக்கு சூரியன் உனக்கு வெளிச்சமா இருக்காது. Because the sun becomes your everlasting light. ஏனென்றால் குமாரன் உன்னுடைய நித்திய வெளிச்சமாய் ஆகிவிட்டார். When the sun becomes your everlasting light, this sun says, okay, I'll keep shining for him. குமாரன் உங்களுக்கு நித்திய வெளிச்சமா இருக்கும் பொழுது ஆகும் பொழுது இந்த சூரியன் வந்து கை கட்டி நின்று சொல்லிரும், அவரே இருக்கட்டும் அப்படி. Nor shall your moon withdraw itself. சந்திரன் ஒருபோதும் அதனிடத்து வெளியே வராது. For the Lord will be your everlasting light, and the days, slap somebody and say, and the days of your mourning shall be ended. கர்த்தரே உனக்கு நித்திய வெளிச்சமா இருப்பார். பக்கத்துல தட்டி சொல்லுங்க, உன் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகும். This is a prophetic word. இது ஒரு தீர்க்கதரிசன வார்த்தை. The days of your mourning shall be ended because eternity is breaking through. உங்கள் துக்க நாட்கள் முடிந்து போகிறது, ஏனென்றால் நித்தியம் நேரத்தை உடைத்து வருகிறது. You know, there is mourning because you are bound by time. துக்கமே இருக்குனா ஏனா நீங்க நேரத்துக்குள்ள கட்டுப்பட்டிருக்கீங்க. You know, there is mourning because there is disappointment. There is disappointment because your expectation is with regard to time. துக்கம் ஏன் இருக்குனா நீங்க சோர்வடைறீங்க. ஏன் சோர்வடைறீங்கன்னா ஏனா நீங்க நேரத்துக்குள்ள ஒரு காரியம் நடக்கணும் ஆசைப்படுறீங்க, அது நடக்க மாட்டேங்குது, அதனால சோர்வடைஞ்சிரீங்க. But when eternity dominates time, ஆனா நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்யும் பொழுது, when eternity breaks in, நித்தியம் நேரத்தை உடைத்து வரும் பொழுது, when faith becomes the connection point and short circuits time, விசுவாசம் அந்த தொடுதலின் பகுதியாக மாறி நேரத்தை குறிக்கிடும் பொழுது, இதான் அந்த கால அட்டவணை வந்துட்டே இருக்கு பாருங்க. At a particular point, if it sees faith, அது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல விசுவாசத்தை பார்த்துச்சுனா, that's the grounding. அதுதான் அந்த தொடுதலின் பகுதி. It's, you know, if you have learned electric circuits, நீங்க அந்த எலக்ட்ரிக் சர்க்யூட்லாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா, my classmate is coming and clearing his throat. என் கூட காரில படிச்சவர் தொண்டை கிளியர் பண்றாரு கிறிஸ்டோபர். You know, the current goes and if there is a ground, it gets short circuited. கரண்ட் வந்துட்டே இருக்கு, அது அந்த கிரவுண்ட் ஆயிருச்சுனா அது பேர் ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆயிரும். You know, it can't go past a ground. அந்த எர்த் ஆயிருச்சு, கிரவுண்ட் ஆயிருச்சுனா அது தாண்டி போக முடியாது கரண்ட்னால. So time, when it sees faith, it gets short circuited. It can't go past. நேரம் விசுவாசத்தை பார்த்தோம்னா அப்படியே பூமி தொட்டுரும், எது நடக்காது, அதுக்கு அப்படி நின்றோம் அப்படியே. So what happened in verse 21? 21ஆம் வசனத்துல நடக்குது, also your people shall all be righteous. உன் ஜனங்கள் யாவரும் நீதிமான்களும். So when you're redeemed from time, நீங்க நேரத்திலிருந்து விடுவிக்கப்படும் பொழுது, say I'm redeemed from time. நீங்க சொல்லுங்க, நான் நேரத்திலிருந்து மீட்கப்பட்டுள்ளேன். When I'm redeemed from time, நான் நேரத்திலிருந்து மீட்கப்படும் பொழுது, I shall inherit the land forever. நான் தேசத்தை கால நித்தியத்திற்கு நான் சுதந்தரித்துக் கொள்வேன். Say I shall inherit the land. நான் பூமியை நித்தியத்திற்கு சுதந்தரித்துக் கொள்வேன். Not I'll go to heaven. நான் பரலோகத்துக்கு போறது இல்லங்க. See, religion is bound by time. இந்த மதம் எப்பவுமே நேரத்துக்குள்ள கட்டுப்பட்டிருக்கு. Since religion is bound by time, it will say, okay, my time is going to end, my time is going to end, and I'm going to go to heaven. மதம் நேரத்துக்கு கட்டுப்பட்டனால என் நேரம் முடிஞ்சிருச்சு சொல்லிட்டே இருக்கு. For them to step out of time is to die.
மதத்துல இருக்கவங்ககிட்ட போய் நேரத்தை தாண்டி வரீங்கன்னா அப்படியே நான் செத்து போறேன் அது போல அதான் சொல்றாரு போல ஐயா அப்படின்னு வச்சுக்கோ. You know, to enter into eternity is means to die. நித்தியத்துக்குள் கடந்து வாங்கன்னா நம்ம மதத்துல இருக்கவங்க ஆளுங்களுக்கு என்ன புரிஞ்சுக்குவாங்கன்னா ஓ செத்து போக சொல்றாரு போல. Look at somebody and say, don't be in religion, it will kill you. பகல்பா சொல்லுங்க மதத்துல இருக்காதீங்க அது உங்களுக்கு கொன்றும். Religion will kill you. மதம் உங்களுக்கு கொன்றும். So God has given you faith. தேவன் உங்களுக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்திருக்கிறார். To manipulate time. நேரத்தை ஆளும்படியாக உங்களுக்கு விசுவாசத்தை கொடுத்திருக்கிறார். Don't get me wrong, don't be foolish. You know, I don't want to say names right now. You know, don't be foolish. You know, don't take this thing, say, I'm not in the time so that I'll not keep an appointment. That's not what I'm saying. நான் பாஸ் சொல்ற தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டு நான் நேரத்துல இல்லைங்க நான் எதுக்கு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்குறேன் கரெக்டாக போக மாட்டேன் நான் நேரத்தில் இல்லை லேட்டாக வந்து ஐம் நாட் போன் பை டைம் அப்படிலாம் சொல்லக்கூடாது மண்டேல கொட்டும். See, God is in eternity. தேவன் நித்தியத்தில் இருக்கிறார். And he has time with respect to earth. அவர் பூமியோடு பூமிக்கு அடுத்த காரியங்கள் வரும்பொழுது அவர் நேரத்துக்குள்ளாக செயல்படுகிறார். With respect to earth he has time even in heaven. பூமியை சார்ந்து செயல்படும் பொழுது அவர் பரலோகத்துல நேரத்தோடு செயல்படுகிறார். At the appointed time he sent Jesus to die. வசனம் சொல்கிறது அவர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நேரத்துல குறிக்கப்பட்ட காலத்துல இயேசுவை சிலுவையில் மரிக்கும்படி அனுப்புகிறார். So with regard to earth, God has appointed times and seasons. பூமியை சார்ந்து வரும் பொழுது பூமிக்கு அடுத்த காரியங்கள் வரும் பொழுது பிதாவுக்கே நேரமும் காலமும் இருக்கிறது. With respect to earth. பூமிக்கு அடுத்த காரியங்கள் வரும் பொழுது. But he is not bound by it. ஆனா நேரத்தால அவர் கட்டுப்படவில்லை. Why? When he sees faith, அவர் விசுவாசத்தை பார்க்கும்போது he changes that timeline. அவர் அந்த கால அட்டவணையை கால சூழ்நிலையை மாற்றுகிறார். Mary comes to Jesus. மரியாள் இயேசுவிடம் வராங்க. Mary had never seen Jesus do a miracle before. மரியாள் இயேசு எந்த அற்புதம் செஞ்சு பார்த்ததே கிடையாது. Because Jesus never did anything before. ஏனா ஜீசஸ்க்கு முன்ன எந்த அற்புதம் செய்யவே இல்லை. He has never done a miracle. இயேசு 30 வயசு வரைக்கும் எந்த அற்புதம் செய்யவே இல்லை. It is one more wedding that he went to attend. அவங்க ரெண்டு பேரும் போன 10ல ஒரு கல்யாணம் 10வது கல்யாணம் வெச்சுக்கோங்க. You know, it was one more wedding. அதுல 10ல ஒண்ணாவது கல்யாணமா இருக்கு. One more party. அது இன்னொரு பார்ட்டிக்கு போற மாதிரி. But this time, ஆனா இந்த தடவை when something went wrong, ஒரு குறைவு உண்டாகும் பொழுது Mary goes to Jesus. மரியாள் நேரா இயேசுட்ட போறாங்க. And says, we ran out of wine. சொல்றாங்க நம்ம திராட்சைரசம் நமக்கு குறைபட்டு போயிடுச்சு. And Jesus gives an answer. இயேசு மரியாளை பார்த்து சொல்றாங்க, woman, what do I have to do with you? ஸ்திரியே உனக்கும் எனக்கு என்ன? My time has not yet come. என் நேரம் இன்னும் வரவில்லை என்று. Our interpretation is போய் கம்முனு உட்காரு. நம்ம என்ன நினைக்கிறோம்னா ஆண்டவர் இயேசுபா மரியாளை பார்த்து லைட்டா திரும்பி அப்படி உட்காரு அப்படி. Go sit down is what Jesus said is what we think. இயேசு மரியாளை பார்த்து கொஞ்சம் அமைதியா உட்காருமா அப்படினு சொல்றான்னு நினைக்கிறோம் நம்ம. My time has not yet come. என் நேரம் இன்னும் வரல நீ கொஞ்சம் அமைதியா உட்காருமா அப்படினு நினைக்கிறோம். So Mary listens to Jesus. மரியாள் இயேசுவை பார்த்து சரி ஓகே அப்படி சொல்லிட்டு straight goes to the servants. நேரா போய் வேலை செய்யற பந்தி விசாரிக்கான்னு போய் சொல்றாங்க. Do whatever he says. இயேசு என்ன சொல்றாரோ அதே மாதிரி செஞ்சிருங்க அப்படி சொல்றாரு. And the servants look at Jesus. வேலைக்காரர்கள் இயேசுவை நோக்கி பார்க்கறாங்க. And Jesus says, இயேசு சொல்றாரு, fill the pots with water. அந்த கச்சாடிகள் மேல தண்ணி ஊத்துங்கப்பா அப்படின்றாரு. So is he talking about this 10 seconds gap that as though his time hasn't come? அந்த 10 வினாடிகள தான் இயேசு வந்து என் நேரம் இன்னும் வரவில்லைன்னு சொன்னாரா? You know, was he keeping his and 10 seconds before Mary came and said, my time has not yet come. இயேசு அங்க வந்து ஒரு வாட்சை பார்த்துட்டு இன்னும் நாங்களே என்ன மேனிஃபெஸ்ட் ஆக டைம் வரல. அதுக்கு முன்னாடி மேரி வந்தோனே பொறுமா 10 செகண்ட் போயிட்டு வாமா அப்படி சொல்லிட்டு 10 செகண்ட் ஆயிடுச்சு ஊத்துப்பா அப்படின்னு சொல்லல. See, Jesus being in timeline, he is operating in time. இயேசு கால சூழ்நிலைக்குள்ள இருக்கும் பொழுது அவர் காலத்துக்குள்ளாக செயல்படுகிறார். But Mary's faith short circuited that time. ஆனால் மரியாளின் விசுவாசம் அந்த நேரத்தை குறுக்கிட்டது. The moment Mary operated in faith, மரியாள் விசுவாசத்தில் செயல்படும் பொழுது the time became now. அந்த நேரம் இப்பொழுதாக மாறிவிட்டது. Faith knows only one time. விசுவாசத்துக்கு ஒரே ஒரு நேரம் தெரியும். It is called now. அது பேர் இப்பொழுது. It is called now. அது பேர் இப்பொழுது. It is called now. அது பேர் இப்பொழுது. Slap somebody, say it's called now. தட்டி சொல்லுங்க அது பேர் இப்பொழுது. It's called now. இப்பொழுது. Faith doesn't know future. Faith doesn't know past. விசுவாசத்துக்கு கடந்த காலமும் தெரியாது எதிர்காலமும் தெரியாது. Faith knows only one tense. விசுவாசத்துக்கு ஒரே கால சூழ்நிலை தெரியும். I am. அது பேர் நான் இருக்கிறவரா இருக்கிறேன்.
இருக்கிறேன் I am. இருக்கிறேன் I am. இருக்கிறேன் I am. இருக்கிறேன் I am. இருக்கிறேன். Religion is always I was and I will be. மதம் எப்போதுமே நான் இருந்தேன் இருக்க போறேன் அப்படிதான் சொல்லும். ஒரு காலத்துல நாங்கெல்லாம் எப்படி ஊழியம் செஞ்சோம் தெரியுமா? Religion will always say once upon a time. ஒரு காலத்துல அப்படியே அபிஷேகம் பயங்கரமா வரும் தெரியுமா? Once upon a time when the anointing came strong and shake me like anything. Either it will talk about the past, மதம் எப்போதுமே கடந்த காலத்தை பத்தி பேசும். Otherwise it will be all the time talking about the future. இல்ல எப்ப பார்த்தாலும் எதிர்காலத்தை பத்தியே பேசிட்டு இருக்கும். There is a revival coming. எழுப்புதல் வருது. There is a wave coming. அந்த ஒரு அலை வருது. There is this coming. அது வருது. One day. ஒரு நாள். One day. ஒரு நாள். One day it will come. ஒரு நாள் வரும். What are you doing? Look at some say, what are you doing now? பகல பார்த்து இப்ப என்னயா செய்றன்னு கேளுங்க. What are you doing now? பகல் பசங்க இப்ப என்னப்பா செய்றீங்க? When Jesus came to Lazarus' tomb, இயேசு லாசருவின் கல்லறைக்கு வரும்போது Mary and Martha was like that. மரியாளும் மார்த்தாலும் அந்த மாதிரி தான் இருந்தாங்க. They said, if you had been here, நீங்க இருந்திருந்தீங்கன்னா my brother would have been saved. தம்பி செத்துக்க மாட்டாரு அப்படினு சொல்றாங்க. Many of you are like that. நிறைய பேர் அந்த மாதிரி சொல்றீங்க. You said, if only God showed up in 2014, நீ நிறைய பேர் சொல்றீங்க 2014 ஆண்டவர் வந்திருந்தாருனா I wouldn't be here. நான் இந்த பிரச்சனை இருந்திருப்பேனா? If only God answered my prayer then, அன்னைக்கே ஆண்டவர் ஜெபத்துக்கு பதில் அளிச்சிருந்தாருனா I wouldn't be facing what I'm facing right now. இன்னைக்கு இந்த பிரச்சனையை பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டேன் அப்படி சொல்றீங்க. And you also have faith for the future. நீங்க எதிர்காலத்துக்கு விசுவாசம் இருக்கு உங்களுக்கு. When Jesus said your brother will rise again, இயேசு வந்து உன் சகோதரன் உயிரோடு வருவான் என்று சொல்லும் பொழுது Mary and Martha said, of course we know. மரியாள் மார்த்தாலும் டபார் தெரியும் எங்களுக்கு தெரியும். On one day, ஒரு நாள் when you come back, நீ திரும்பி வரும் பொழுது when there is a mass resurrection, ஒரு பெரிய ஒரு கூட்டு எழுப்புதல் கூட்டு உயிர்த்தெழுதல் இருக்கும். my brother will rise. சகோதரன் நிச்சயமா உயிர்த்தெழுவார் அன்னைக்கு. So they had faith for the past. அவங்களுக்கு எதிர்காலத்தை கடந்த காலத்தை குறித்து விசுவாசம் இருந்தது. They had hope for the future. எதிர்காலத்தை குறித்து நம்பிக்கை இருந்தது. But faith has got nothing to do with past. Faith has got nothing to do with the future. விசுவாசத்திற்கு கடந்த காலத்தை குறித்து ஒன்றுமில்லை, எதிர்காலத்தை குறித்து ஒன்றுமில்லை. So Jesus puts his feet on the ground and says, I am the resurrection. இயேசு அப்படியே தலை தட்டி சொல்றார், நானே உயிர்த்தெழுதலுமா இருக்கிறேன். So resurrection is not something he does. Resurrection is who he is. உயிர்த்தெழுதல் என்பது அவர் ஏதோ செய்யற காரியம் கிடையாது, அவர் இருக்கிற காரியமா இருக்கிறது. When you know that you are, when you know that you're rooted in the I am. நீங்க எப்பொழுது இருக்கிறேன் என்ற அறிவுல ஊன்றி இருக்கீங்களோ, when you know that your identity is the I am, உங்களோட அடையாளம் இருக்கிறேன் என்பதில் இருக்கிறதோ, the moment you can really know that your identity is I am, that's where faith is activated, and that's where it short circuits time. That's where when you say by his stripes I am healed, it short circuits time. எந்த நேரத்தில் உங்களோட இருக்கிறேன் என்ற அடையாளத்தில் நீங்கள் பலமா இருக்கும் பொழுது, அந்த அடையாளத்தில் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் பொழுது, நான் அவள் தழும்பலால் சுகமாய் இருக்கிறேன் சொல்லும் பொழுது அப்போ உங்களுக்கு விசுவாசம் செயல்படுகிறது. Let the weak say, பலவீனன் எவனும் பலவான் என்று சொல்ல கடவன். Let the poor say, let the blind say, it is about I am. Look at them, say I am. பாபசங்க இருக்கிறேன். I am what I am says I am. சொல்லுங்க பாபசங்க, நான் அவர் எப்படி இருக்காரோ, அவர் என்ன அவரை பத்தி சொல்றாரோ அதான் நான் என்னை பத்தி சொல்றது. I am what I am says I am. நான் யாருன்னா அவர் என்னை பத்தி என்ன சொல்றாரோ அதான் நான். I am what I am says I am. இருக்கிறவர் அவரை குறித்து என்னை குறித்து என்னத்தை இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறாரோ அதுவாகவே நான் இருக்கிறேன். Slaps and say I am what I am says I am. பகல் பா சொல்லுங்க, இருக்கிறவர் என்னை குறித்து என்ன இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் அந்த மாதிரி இருக்கிறேன் என்று சொல்லுங்க. சொல்ல முடியாதுல. If the I am says you are healed, இருக்கிறவர் சொல்கிறார் நீங்கள் சுகமாகி விட்டீங்க என்று. If the I am says you are righteous, இருக்கிறவர் சொல்கிறார் நீர் நீதிமானா இருக்கிறாய் என்று சொல்கிறார். If the I am says you are perfect, அவர் நீங்கள் பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கீங்க சொன்னார்னா, பரிபூர்ணமா இருக்கிறீர்கள். When the I am says it is finished, he has finished from beginning to end. இருக்கிறவர் முடிந்தது என்று சொன்னால் அவர் தொடக்கத்திலிருந்து முடிவு வரைக்கும் அனைத்து முடித்து விட்டார் என்ற அர்த்தம். When he said it is finished, it was not like எப்படியோ தப்பிக்க நினைச்சேன் கடைசில ஆரம்பிச்சிட்டானுங்க எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு போ. When he says it is finished, it doesn't mean like I tried to escape but this guys got somehow and here I'm hanging.
He did not say, I am finished. He said, it is finished. அவர் நான் முடித்து விட்டேன் என்று சொல்லவில்லை, எல்லாம் முடிந்தது என்று சொன்னார். And he kept saying, I'm here to finish the work of the Father. அவர் சொல்றாரு, நான் பிதாவின் செயலை செய்யும்படியாக வந்திருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். And from the foundation of the world. அவர் சொல்றார், நான் பூமியின் தொடக்கத்திலிருந்து இருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார். And he is a God who declares the end from the beginning. அவர் முடிவிலிருந்து ஆரம்பத்தை சொல்கிற தேவனாய் இருக்கிறார். He is the Alpha and he is the Omega. அவர் அல்பாவும் ஒமேகாவும் இருக்கிறார். He is the beginning and the end. அவரே ஆரம்பமும் முடிவுமா இருக்கிறார். Now scientists are catching up. It's always like that. Scientists are catching up with the Bible. விஞ்ஞானிகள் இப்போதான் இந்த சத்தியத்துக்குள்ள வந்திருக்காங்க. You know, now scientists are understanding that time is not a constant. விஞ்ஞானிகள் இப்போதான் தெரிஞ்சுக்காங்க, நேரம் என்பது நிரந்தரமானதல்ல. It's not a constant, you know, it's something that changes with respect to sun. இப்போதான் சயின்டிஸ்ட் சொல்றாங்க, நேரம் என்பது நிரந்தரமானதல்ல, அது சூரியனை பொறுத்து அது மாறும் என்று கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. So what's happening really? அது உண்மை என்ன நடக்குது? The heaven is coming toward the earth. பரலோகம் பூமிக்கு நேரா வந்து கொண்டே இருக்கிறது. Because heaven on earth is the agenda. ஏனா பரலோகம் பூமியில் வர வேண்டும் என்பதுதான் தேவனுடைய பரிபூர்ண திட்டமா இருக்கிறது. Going to heaven is never our agenda. பரலோகத்துக்கு போறது எப்போதுமே நம்மளோட லிஸ்ட்ல இல்ல. So when heaven is coming, so பரலோகம் வந்துட்டு இருக்கும்போது, you know, time is a child of eternity. நேரம் என்பது time is a child of eternity. நேரம் என்பது நித்தியத்தின் பிள்ளையா இருக்கிறது. So when eternity keeps coming, நித்தியம் வந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது, time starts getting shattered. நேரம் உடைந்து கொண்டிருக்கிறது. You know, that's what, you know, this text is talking to you. அதனால தான் நாங்க இப்படி போட்டுறோம். When eternity comes, the time starts, you know, it becomes a variant. You know, it's never a constant. நேரம் நிரந்தரமா இல்லாமல் அது ஆடி கொண்டிருக்கிறது. That's why, you know, the eternity, you know, there you see the red color one, you know, it's just coming and hitting the clock, and all these wheels are just going for a fly because eternity is dominating time. ஏனா அத நித்தியம் பாருங்க, நித்தியம் அந்த சிவப்பு கலர் லைட் மேல வந்துட்டே இருக்கு, வந்து நேரத்தை அப்படியே ஓட்ட சுக்குநூறு ஆக்கி அப்படியே தாண்டி போயிட்டே இருக்கு. So as this thing keeps happening, இந்த காரியம் நடந்து கொண்டே இருக்கும் பொழுது, there is only good news for the world. பூமிக்கு வெறும் நற்செய்தி மட்டும் தான் இருக்கு. I've heard many prophecies like this. நான் நிறைய தீர்க்கதரிசனம் கேட்டிருக்கேன். It's a very bad year for the world. இந்த வருஷம் பூமிக்கு ரொம்ப கஷ்டமான வருஷம். It's a very bad year for the world. ரொம்ப மோசமான வருஷமா இருக்கு. But it is a good year for the church. ஆனா சபைக்கு நல்ல வருஷம் பாருங்க. I don't understand that logic. இந்த லாஜிக் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. If it is a good year for the church, it's for the sake of the world. சபைக்கு நல்ல வருஷம் என்றால் அது பூமிக்கு நல்ல வருஷமா இருக்கிறது. It's for the sake of the world that the church is here. பூமிக்காக தான் சபை இங்க இருக்கு. You are the salt of the earth. நீங்க தான் பூமிக்கு உப்பா இருக்கீங்க. You are the light of the world. நீங்க தான் பூமிக்கு வெளிச்சமா இருக்கீங்க. If I be the light of the world, then I am for the sake of the world. நான் பூமிக்கு வெளிச்சமா இருந்தேனா நான் பூமிக்காக இருக்கிறேன்னு அர்த்தம். Arise and shine, for your light has come, for the glory of the Lord has risen upon you. எழும்பி பிரகாசி, தேவனுடைய மகிமை கர்த்தர் மகிமை உன்மேல் உதித்திருக்கிறது. And if you go and see the whole thing, அத முழு இதையும் வாசித்து பாத்தீங்கன்னா, the next verse is, you know, darkness and deep darkness cover the face of the earth and cover the people on the face of the earth. காரிலும் பூமியில் காரில் பூமியும் அதில் உள்ள ஜனங்களையும் காரில் என்ன செஞ்சான் மூடிச்சு. ஆனால் கர்த்தர் உன் மீது, but the Lord will shine upon you. Why? Yeah. So that the Gentiles shall come to your light. ஏனா பிரஜாதிகள் உங்க மேல உதிக்கிற அந்த ஒளிச்சத்துக்கு நேரா வரும்படியாக தேவன் உங்க மேல வெளிச்சம். Not because the darkness can take over light. இருள் வெளிச்சத்தை ஆளும்படியாக அல்ல. It's because light can take over darkness. வெளிச்சம் இருளை நகட்டும்படியாக. So when these things happen, இந்த காரியம் நடக்கும் பொழுது mind-boggling things are going to happen in the coming days. மனதுக்கே கட்டுப்படாத காரியம் நடக்க போகுது. Mind-boggling things are going to happen. மனது அதிரும்படியான காரியம் நடக்க போகுது. Mind-boggling things are going to happen. Amputee limbs are going to grow out. இந்த கையே இல்லாத ஆட்கள் அவங்களுக்கெல்லாம் கையில வளர போகுது. And specially challenged kids, you know, who, you know, what is salvation for them?
people who are mentally retarded, who has a challenge on their mental capacity. மனதுல அவங்க பாதிக்கப்பட்டிருக்கவங்களுக்கெல்லாம் What is salvation? அவங்களுக்கு ரட்சிப்பு என்ன? Salvation for them is restoration of time. அவங்களுக்கு ரட்சிப்புனா அவங்க நேரத்தை மீட்டு தருவதுதான் ரட்சிப்பு. They have lost time. அவங்க நேரத்தை தொலைச்சிருக்காங்க. So when she was 2 years old, she got affected. 2 வயசா இருக்கும்போது அவங்க மனதுல பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம். And she is now 25 years. இப்போ அவங்க 25 வயசா இருக்கலாம். But she is still behaving like 2 because she has not grown. அவங்க இன்னும் 25 வயசுலயும் 2 வயசு குழந்தை மாதிரி பிஹேவ் பண்ணலாம். ஏன்னா அவங்க இன்னும் மனதளவுல இந்த 23 வருஷத்தை வாழல. Because they have lost time. ஏன்னா அவங்க நேரத்தை தொலைச்சிட்டாங்க மனசுல. They with time is decay. நேரத்துக்குள்ளாக இருக்கும் பொழுது அங்கே அழிவு இருக்கிறது. So when you buy an ice cream and keep it, நீங்க ஐஸ்கிரீம் பார்த்து அப்படி வச்சிருக்கீங்க கையிலே அப்படியே ரைட்டா உருகிட்டே இருக்கும். Why? ஏன்? Time. ஏன்னா நேரம். But if you can dominate time, ஆனா இப்போ நேரத்தை நீங்க ஆளுகை செய்யும் பொழுது you can reverse things. நீங்க காரியத்தை மீட்டு கொள்ளலாம், மாத்தி கொள்ளலாம். So what's going to happen is, இப்போ என்ன நடக்க போகுதுன்னா, such kids அந்த மாதிரி குழந்தைகளை are going to go to sleep one day. ஒரு நாள் தூங்க போறாங்க. And when they get up, அவங்க எந்திரிக்கும் போது they will be like as though they lived 25 years perfect. அவங்க எந்திரிக்கும் போது அவங்க எத்தனை வருஷம் வாழ்ந்திருக்காங்களோ மாம்ச சரீரத்துல அதே போல அவங்க மனதில மாறி இருக்கும். But whenever God restores, ஆனா எப்பொழுது தேவன் மீட்டு தருகிறாரோ, he restores better. அவர் மீட்டுக்கும் பொழுது சிறந்ததாய் மீட்பார். He restores better. அவர் சிறந்ததாய் மீட்பார். Anna prayed that she doesn't have a child. ஆனால் குழந்தை இல்லன்னு ஆண்டவரை ஜெபிச்சிட்டு இருக்கா. I just need a boy. ஆனா எனக்கு ஒரே ஒரு ஆம்பளை பையன் தான் போதும். Just need a boy. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆண் குழந்தை தான் போதும். Just need a boy. எனக்கு ஒரே ஒரு ஆண் குழந்தை. That's what she can think of. அவங்களுக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் அந்த ஒரே ஒரு ஆண் குழந்தை. Did God give her a boy? ஆனா ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஆண் குழந்தை கொடுத்தாரா? Yes. கொடுத்தார். But he not just gave her a boy. ஆனாளுக்கு அவர் ஜெபத்துக்கும்படியாக ஒரே ஒரு ஆண் குழந்தை மட்டும் கொடுக்கல. He gave a prophet to the nation. அந்த இஸ்ரவேல் ஜனங்களுக்கே ஒரு தீர்க்கதரிசி கொடுத்தார். A prophet to the nation. தேசங்களுக்கு ஒரு தீர்க்கதரிசி கொடுத்தார். She can't think. அவங்களுக்கு அந்த தீர்க்கதரிசியை தாங்க அப்பலாம் கேக்குற பாருங்க. அது மாதிரி யோசிக்க அவங்களால முடியல. But when God restores, ஆனால் தேவன் மீட்டு தரும் பொழுது, he doesn't just restore in quantity, he restores in quality. அவர் எண்ணிக்கையில் மட்டுமல்ல, அவர் தரத்திலும் அவர் மீட்டு தருகிறார். So anything, you think that you have lost time, eternity is going to dominate time and is going to restore quantity and quality. So நீங்க எதெல்லாம் நீங்க இழந்துட்டீங்க நினைக்கிறீங்களோ அத ஆண்டவர் வெறும் எண்ணிக்கையில மட்டும் நிறைய நேரம் தந்துற போறாரு அப்பலாம் கிடையாது. அவர் தரத்திலும் சிறந்ததை தருவார். Look at somebody say he is going to restore the years. பகலமா சொல்லுங்க அவர் வருஷங்களை உங்களுக்கு மீட்டு தர போகிறார். If a man says, he'll say I'll restore the things that you lost, but God says I'll restore the years that you lost. மனுஷனால உங்களால இழந்த பொருட்களை மட்டும் தான் மீட்டு தர முடியும். ஆனால் தேவனால மட்டும் தான் உங்க நேரத்தை மீட்டு தர முடியும். He'll restore the years. அவர் வருஷங்களையும் மீட்டு தருவார். The locust has eaten. வெட்டுக்கிளிகள் புசித்த வருஷங்களை அவர் மீட்டு தருவார். How many of you will okay, so here you got married and you kept fighting. Locust has eaten the years, but God is saying I'm going to restore the years, but eternity is going to break forth time. நீங்க கல்யாணம் பண்ணிருக்கீங்க கல்யாணம் பண்ணி அப்படியே ஒவ்வொரு வருஷம் போயிட்டே இருக்கு. ஆனா சண்டை போட்டே இருக்கீங்க, ஒவ்வொரு வருஷம் சண்டை போட்டே இருக்கீங்க. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு ஒவ்வொரு வருஷம் இந்த வெட்டுக்கிளி உங்க வாழ்க்கையில சந்தோஷத்தையும் சமாதானத்தையும் சாப்பிட்டுருச்சு. ஆனா ஆண்டவர் சொல்றாரு இப்போ He's going to restore the years. அவர் வருஷங்களை உங்களுக்கு மீட்டு தர போகிறார். Really did it for Hezekiah. அவர் எசேக்கியா ராஜாக்கு நிச்சயம் அப்படி பண்ணாரு. And he said let the sundial go back. அவர் சொல்றாரு அந்த கடிகாரம் திரும்பி ஒரு போட்டோம் அப்படி. He said sundial will automatically go forward. எப்பவுமே அந்த சூரிய கடிகாரம் எப்பவும் முன்னாடி தான் போகும். Because clock keeps going forward. கடிகாரம் எப்பவும் முன்னாடி தான் போயிட்டு இருக்கும். What big deal if it goes forward? அது முன்னாடி போயிட்டனால என்ன பிரயோஜனம்? But God said ஆண்டவர் சொல்றாரு I am God over time. நான் நேரத்துக்கு மேல கடவுளா இருக்கிறேன். Just to prove that to you. நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண போறேன். I'll go make it go reverse. நான் உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ண போறேன் பாரு அப்படி சொல்லிட்டு ஆண்டவர் என்ன பண்றாரு காலத்தை மீண்டும் பின்னாக தள்ளுகிறார். I just received a testimony from one of the person who watches regularly from Malaysia. இப்போதான் ஒரு டெஸ்டிமனி ஒரு சாட்சியை பெற்றேன். மலேசியால நம்ம ரெகுலரா பார்க்கறோம் ஒருத்தவங்க. She is 52 years old. அவங்களுக்கு 52 வயசு அந்த சகோதரிக்கு. So she had messaged me in FB saying that your message works.
அவங்க எனக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்பியிருந்தாங்க, உங்களோட மெசேஜ் வேலை செய்யுது அப்படின்னு. She said, I went to the doctor and I checked. நான் மருத்துவரிடம் சென்று பரிசோதனை செய்து கொண்டேன். And the doctor asked me, what's your age? டாக்டர் என்கிட்ட கேட்டாங்க, உங்க வயசு என்னன்னு கேட்டாங்க. I said 52. நான் 52 ன்னு சொன்னேன். But he said, ஆனா அவங்க சொன்னாங்க, your blood is like 16. சொன்னாங்க, உங்க ரத்தத்தை பார்த்தா 16 வயசு காரங்க மாதிரி இருக்கீங்களே அப்படின்னு. Your blood is like 16. அவன் சொன்ன டாக்டர் சொல்றாரு 16 வயசுக்குரிய ரத்தம் உங்ககிட்ட இருக்கு. Many such testimonies will come. இந்த மாதிரி நிறைய சாட்சி நமக்கு சாதாரணமாக போகுது. Because eternity will dominate time. ஏன்னா நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்ய போகிறது. Where things will be reversed. அங்கே காரியங்கள் மாறுதலை அமையும். And on one fine morning you might get up and look at yourself in the mirror and wrinkles might be gone. நீ ஒரு நாள் காலை எந்திரிச்சு, அல்லேலூயா, ஒரு நாள் காலை எந்திரிச்சு கண்ணாடி பார்க்க போறீங்க, மூஞ்சில அந்த பரு அந்த wrinkles எல்லாம் காணாம போயிடும். See, you met with an accident. நீங்க ஒரு விபத்துல ஈடுபட்டிருக்கலாம். Oh, you have lost stuff. நீங்க பொருட்களை இழந்திருக்கலாம். The functionality of that organ has it has been greatly reduced. நீங்க உங்க சரீரத்துல பாகங்களை இழந்திருக்கலாம், இல்ல உங்களோட அந்த பகுதியில அது செயல்பாடு குறையப்பட்டிருக்கலாம். When eternity invades time, ஆனால் நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்யும் பொழுது, things are going to be different. காரியங்கள் மாறுதலை அமைய போகுது. Everything you need is in the eternity. உங்களுக்கு தேவையான எல்லா காரியமும் நித்தியத்துக்குள்ளாக இருக்கிறது. Everything. எல்லா காரியமும். And can you believe that everything that you're going to ever need is already done? That's why he said it is finished. உங்களுக்கு தெரியுமா, உங்களுக்கு தேவையான எல்லா காரியமும் நித்தியத்துக்குள்ள அடங்கி இருப்பதனால தான் அவர் சொல்றாரு எல்லாம் முடிந்தது என்று சொல்கிறார். You don't understand, you don't believe. உங்களுக்கு சொல்றது புரிய மாட்டேங்குது. Everything you need. உங்களுக்கு தேவையான எல்லா காரியமும். Everything you need. எல்லா காரியமும். When Jesus said, put your net on the other side, where were those fish? All through that time. ஏன் சொல்றாரு, பார்த்து அங்க சீசர் பாஸ் சொல்றாரு, வலது பக்கத்துல போடு, வளைய போடுன்றாரு. திடீர்னு வந்து மீன் வந்து உட்கார்ந்துச்சு. எங்க இருந்துங்க அந்த மீன் வந்துச்சு? Toil is a matter of time. பாருங்க, அந்த பாடுபடுறது நேரத்துக்குள்ளாகப்பட்டது. All through the night I tried. நைட் ஃபுல்லா கஷ்டப்பட்டேன். Got nothing. ஒண்ணுமே கிடைக்கல. Because you're bound by time. ஏன்னா நீங்க நேரத்துக்குள்ளா கட்டுப்பட்டிருக்கீங்க. But Jesus shows up. ஆனா இயேசு வராரு. And he says, just put it on the right. இயேசு சொல்றாரு, இந்த அங்கிட்டு போடுப்பா. போட்டு இழுத்து பார்க்கறாங்க. Why? ஏன்? The time got short circuited there. ஏன்னா நேரம் அங்கே குறுக்கிடப்பட்டுள்ளது. And those fishes had time travel. And all of a sudden they are like inside the net. எங்கேயோ நீந்திக்கிட்டு இருந்துச்சு இந்த மீன்ல, திடீர்னு அங்க டெலிபோர்ட் ஆகி வலைக்குள்ள வந்துருச்சு. All those fishes were just going, somewhere else, thinking that foolish fellow all through the night he tried. All our clan is safe and secure. அந்த மீன் எல்லாம் ரொம்ப காமெடி பண்ண, அந்த பேதுரு கடகறான்பா, வலைய போட்டே இருப்பான், நம்ம அப்படியே ஜெண்டா எஸ்கேப் ஆயிரலாம், அப்படியே சும்மா ஆயிட்டே இருக்கு. திடீர்னு பாக்குது வலைக்குள்ள சிக்கிடுச்சு. Because the fish got time traveled. ஏன்னா அந்த மீன்கள் நேரத்துக்குள்ளாக அவங்க பிரயாணம் செய்து everything bread appeared for 5,000 people. அப்பங்கள்ல 5,000 பேருக்கு அப்பம் உண்டாயிற்று. I heard that somebody said, we can't take that thing that Jesus did just only once he turned 5 into 5,000. That's that. We can't take. ஒரு ஆள் ஒரு அறிவு ஜீவன் சொல்லுச்சு, இயேசு ஒரே ஒரு தடவை செஞ்சாங்க, 5,000 பேருக்கு ஒரே ஒரு தடவை தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. I said only once he went to the cross. நான் சொன்னேன், இயேசு ஒரே ஒரு தடவை தான் சிலுவைக்கு போனாரு. Only once he went to the cross. இயேசு ஒரே ஒரு தடவை சிலுவைக்கு போனாரு. Only once he rose again. ஒரே ஒரு தடவை உயிரோட இருந்தாரு. Only once he is going to come back. Only once. ஒரே ஒரு தடவை திருப்பி வர போறாரு. இப்போ என்ன சொல்றீங்க? I've got a lot of stuff to tell you, but I'll stop it here because we've got a lot more things to do tonight. நிறைய காரியங்கள் சொல்லணும்னு வச்சிருக்கேன், ஆனா இன்னைக்கு அதை காட்டி நிறைய காரியங்கள் செய்ய போறோம். அதனால when you understand this, நீ இத புரிஞ்சுக்கிட்டீனா anything is possible. எல்லா காரியமும் உங்களுக்கு சாதகமா மாறும். I said anything is possible. எல்லாத்தையும் உன்னால செய்ய முடியும். Anything is possible for the one who believes. விசுவாசிக்கிறவனால எல்லாம் கூடும். Why? ஏன்? Belief takes you out of time and puts you into eternity. ஏன்னா உங்க விசுவாசம் உங்களை நேரத்துல இருந்து உங்களை தூக்கி உங்களை நித்தியத்துல போட்டுரும். So faith is a two-way door.
விசுவாசம் என்பது ரெண்டு பக்கம் திறக்கிற டோர் மாதிரி. Faith is where you can step into eternity and 40 years. Even though in time it appeared as though they were waiting, those 40 years they never lost it, they never became tired, they never lost their strength because God was carrying through. யோசுவாவும் காலேபும் 40 வருஷம் வெயிட் பண்ணிட்டாங்க. அவங்க 40 வருஷம் வெயிட் பண்ணால அப்படியே டயர்ட் ஆகி சோர்ந்து போயிடுவாங்க நினைக்கலாம் நீங்க. ஆனா அப்படி கிடையாது. அவங்க 40 வருஷமும் அவங்க தேவனை நோக்கி பார்த்தனால தேவனின் அன்பின் கரங்கள் அவர்களை தூக்கி கொண்டிருந்தது. அவன் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போகவில்லை. Look at some say, I don't wait on time, I wait on God. பாருங்க சொல்லுங்க, நான் நேரத்து மேல காத்திருப்பதில்லை, நான் தேவன் மேல காத்திருக்கிறேன். Wait on God not in the sense of I don't know when he's going to do. That's not waiting on God. கர்த்தர் மேல காத்திருப்பேன்னு சொல்லிட்டு அப்படியே செய்வார் அப்படி சொல்றது கிடையாது. If you go and read that passage again, those who wait on the Lord, they renew their strength, they mount up with eagles. It's not passivity sitting there and doing something. அந்த வசனத்தை வாசித்து பார்த்தா தெரியும், கர்த்தர் மேல் காத்திருப்பவங்க சும்மா உட்கார்றது கிடையாது. அவர்கள் பலன் அடைகிறார்கள். அவர்கள் கழுகு மேல பலன் அடைந்து அவர்கள் கழுகு மேல சட்டை எடுத்து உயர எழும்புகிறார்கள். They will run. அவர் ஓடுகிறார்கள். But not become weary. அவங்க சோர்ந்து போக மாட்டாங்க ஓடினாலும். In time when you run, you become weary. In eternity when you run, you enjoy it. நீங்க நேரத்துக்கு ஓடும் பொழுது டயர்ட் ஆயிடுறீங்க. ஆனா நித்தியத்துல இருந்து ஓடும் பொழுது நீங்க சோர்ந்தே போக மாட்டீங்க. Because in time toil is there, in eternity toil is removed, only enjoyment is there. நேரத்துல களைப்பு இருக்கிறது, ஆனால் நித்தியத்திலே களைப்பில்லை, மகிழ்ச்சியும் ஆனந்தமும் தான் இருக்கிறது. Okay, I'll leave you there tonight. இதோட போதும் உங்களுக்கு. Look at some say eternity dominating time. பக்கத்துல சொல்லுங்க, நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்கிறது. Eternity dominating time. நித்தியம் நேரத்தை ஆளுகை செய்கிறது. See, for many of you this eternity breaking into time was like going around your head. நிறைய பேருக்கு புரியல eternity என்ன அப்போ நித்தியம் நித்தியம்னு இருக்காங்க அப்படி. But see, in the coming time, kids will be operating like that. ஆனா பாருங்க வர்ற காலத்தை பாருங்க, குழந்தைகள் உங்க பிள்ளைகள அப்படி இப்படி ஆபரேட் ஆயிட்டு இருப்பாங்க. It will be very easy for them. அவங்க ரொம்ப எளிதா இருக்கும். You guys ready? தயாராகீங்களா? We're going to worship God. தேவனை ஆராதிக்க போறோம். Shall we all stand to our feet?